Bismillahirrahmanirrahim. Student Manga discuss go the chapter 8, the wave past paper questions. Chipadi give among the NMDCAT. MDCAT basically NUST wala questions you shanti that one of the army institutes the ETA wala questions NAT chikam dena da NUST engineering test the questions we among discuss go. The first number question there, the NAT 2015 question, in an argon pipe, one side is closed, then it is produced with the harmonic released valve. دې موږ ته خبره کوي د close argon pipe. نو په close argon pipe کې لومړنۍ ویو داسې راځي، دویمې ویو پکې داسې راځي، ټیک شو and so on. د دې first frequency که 100 وه نو F2 به یې صحیح 3 times F1 مطلب 300 به F3 به یې صحیح 5 times F1 means 500 به نو داسې په اډ باندې رواني مطلب موږ لیکلی 1 0 1 2 3 او ما 2n - 1 into f1 لګولی او دې ته ما ویلو دا اډ نمبر دی ټیک شو نو دا زموږ سره څه راځي اډ نمبرز باندې انکریز کیږي نو زموږ سره دا انسر شو question number 2 the if a particle displaced in the direction perpendicular to the waves موږ ویلو که فرض کا زموږ سره یو مالیکول دی دې سیټ ته ویوز یو دی اپ او ډاون اسیلیشن کوي دلته 90 ډیګري نو موږ کلیرلی ویلی چې دا موږ سره صحیح ترانسورس ویوز وي ټیک شو نو دا خبره چې شوه لکه دا اډ نمبر ده او دا خبره شوه دا دواړه ما شاته ایکسپلین کړي زه به یې په ریفرنس کې وکړم که تاسو چېرته ټاپک ګورئ نو چې تاسو ته یاد وي ښه په دې ویو کې وګورئ ښه ما د ترانسورس ویوز په ډیفینیشن کې لیکلی دي دا دی چې په ترانسورس ویوز کې به صرف پرپنډیکولر وایبریشنز یو ما ډایرکشن ویلو چې انرژي داسې ټرایپ کېږي او دا ورته 90 ډیګري اسیلیشن کوي یو MCQ د دې ځای نه کور شو او بل چې موږ د ارګن پایپس دا خبره کړې وه د کلوز او د اوپن ارګن پایپ ته نو په دې کې ما په دې اند کې لیکلی دا دی چې دا زموږ سره څه دی 5 دی 7 دی 9 دی and this is an odd number ټیک شو دا زموږ سره په هغه ځای کې دا خبره موږ الریډي ډیسکس کړې دي ښه نو زموږ سره په دې کې ترانسورس ویو انسر شو speed of sound is greater in نو فارمولا به v is equal to under root e divided by density e چې د چا سیوای ټیک شو نو د هغې به سپیډ سیوای نو ګلاس چونکې سالډ دی په سالډ کې سپیډ د ټولو سیوای په سالډ کې سپیډ 5130 میټر پر سیکنډ په لیکوډ کې سپیډ 1450 میټر پر سیکنډ په واټر کې او په ګیس کې خو موږ ته پته ده 332 میټر پر سیکنډ نو دا ګیس دی دا لیکوډ دی او دا سالډ دی نو په سالډ کې به اواز د ټولو سیوای NET 2014 کوېسچن دی په کی کې وړو د دې خبره ما ټیک نه ده لیکلې زما په خیال کی کې څه لږ مسټیک دی سپیډ اف ساوند ان ویکیوم از هغه دی 0 ټیک شو none of this question number 5 د ETA 2008 کوېسچن دی دا د ETA 2008 کوېسچن دی In a transverse wave, the distance between crust and the adjacent trough is ګوره موږ په یو transverse waves کې داخلو یې موږ وایو د دوو کرسټونو په منځ کې فاصله څه ده دا د لیمډا ده دی وایي د کرسټ او د ټرف په منځ کې نو دا فاصله به څه دا به راشي لیمډا بای 2 دقه یې انسر دی ښه Question number 6 دی what will be the effect on speed of the transverse wave if the tension in the waves of a string if the tension in the string remains constant but the diameter of the string becomes double نو موږ ویلو چې سپیډ به څه شي بیکم هاف شي د دې په ایکویشن داسې وی v is equal to 1 by d او under root هغه راته tension divided by pi او دا ایکویشن ما دا ځکه لیکلی ما ته ایگزیکټ ایکویشن نه دی یاد زه به راشم تاسو ته دا ایکویشن په دې ځای کې منشن کړم دې کې وګورئ ښه وړو دا ځای کې موږ دا ایکویشن لیکلی دا ایکویشن دی ټیک شو د ډایمیټر والا ایکویشن زموږ سره اوریجنلی دا ایکویشن دی د دې ایکویشن مطابق سپیډ انورسلی پروپورشنل دی ډایمیټر ته
نو که د یوې ډایمیټر ډبل شو چې اتوماتیکلی سپیډ به د هاف شي کنه. ټیک شو، دا ایکویشن دی زموږ سره. د دې مطابق زموږ سره په دې کې انسر سره راغی becomes half د قرار. ټیک شو. The wave velocity in any medium depends on the wave velocity په څه باندې ډیپند کوي. نو wave velocity زموږ سره راځي E divided by density. په elasticity هم ډیپند کوي، په density هم ډیپند کوي. دا homogeneity نه ده، دا humidity دی ښه. ټیک شو، humidity. نو دا all of these شو. how which one of the following properties of light does not change with the nature of a medium. نو دا موږ ویلو frequency. دا ما ویلو چې frequency برابر دی د V divided by lambda. ټیک شو. نو که تاسو د یو میډیم نه بل ته داخليږي او سپیډ دی هاف شو نو ویو لینث هم هاف شي، نو فریکوینسي کانسټنټ دی. دغه شانتي که تاسو داخليږي سپیډ دی ډبل شو نو ویو لینث هم ډبل شي، نو بیا به فریکوینسي کانسټنټ وي. ټیک شو. نو به دې کې فریکوینسي راځي. دا فریکوینسي نه د اصلیت کې وړو، دا کلر ډیل کوي. نو که فرض کړه دا زموږ سره اوبه دي، لکه زه وایم چې واټر دی او دا یو ریډ کلر لیزر لایټ راشي اوبو ته ور دننه شي، دی به دننه هم ریډ وي. چې کلر چینج نشو مینس فریکوینسي سیم ده. When sound waves move from one medium to other medium, which property remains unchanged? نو هغه frequency ده ښه. does not change with the nature of a medium. ټیک شو. 2011-2010 کې پاڼو کې یو کوېسچن راغلی دی. Which of the following properties of electromagnetic waves does not change in vacuum? په vacuum کې وړو سپیډ نه چینج کیږي ښه. د دې آنسر دی سپیډ. ولې؟ چې په vacuum کې V is equal to F lambda. د ټولو سپیډ سیم دی. که فریکوینسي سیوا کیږي ویو لینث به کمیږي، او که فرض کا فریکوینسي سیوا کیږي نو ویو لینث به فریکوینسي کمیږي، ویو لینث به سیوا کیږي او سپیډ به کانسټنټ. 11 نمبر کوېسچن دی. when light enters from air to glass it suffers a change in. څنګه ما وی کنه لایټ راغی نارمل ټو سرفیس دا بند شو، دا به د دې سیواله مې دا لایټ فرض چې کله داخل شي نو د دې څه شي، نو دا د ویو لینث څه شي ډیکریز شي، او د فریکوینسي نه سوري سپیډ ډیکریز شي، او فریکوینسي خو کانسټنټ دی کنه. نو دا زموږ سره انسر شو. ویو لینث او سپیډ کې چینج راځي. The phase change of 180 degree is equal to 180 degree phase difference د څه برابر دی. دا ما په دې ځای کې شو کړی دی ښه وړو. دا ما په کوم ځای کې ریپرزینټ کړی دی، دا په دې ځای کې دې ته وګورئ وړو ښه. دا یو ډېر امپورټنټ فیګر دی. یو ویو په دې ځای کې د زیرو ویو لینث دی، زیرو ټایم دی، زیرو ډیګري دی او زیرو فیز انګل دی. که یو مکمل ویو تیر شي نو دا یو لیمډا شو، ټایم پیریډ به ټي، انګل به 360 او دا به 2 پای. که هاف ویو شو 180 ډیګري نو دا د لیمډا بای 2 یا د پای برابر دی ښه. ټیک شو. دغه شانتي که دا 90 ډیګري شوه 90 ډیګري د ټي بای 4 یا د لیمډا بای 4 او یا پای بای 2 برابر دی. نو دلته کې د کوېسچن کې وایي چې 180 فیز ډیفرنس د څه برابر دی، نو یا به دای او یا به دای. زه په آپشنز کې ګورم ښه. دا دی. The phase change of 180 degree is equal to half of the wavelength. ما وی ټوټل ویو د سره ټوټل ویو، نو دا زموږ سره ټوټل سره 360 دا من سره راځي 180 180 د هاف wavelength برابر دی. If the speed of particle increases wavelength associated with. که speed increase کیږي wavelength سره به څه کیږي؟ wavelength associated with it will. نو که فرض کړه دا زه لیمډا از ایکوال ټو h ډیوایډ بای p او h ډیوایډ بای m وي، ډي براګلي ویولنت کې وګورم چې سپیډ سیوا کیږي ویولنت به کمیږي ښه. نو ویولنت ډیکریزز. 14 نمبر دی د frequency of light having wavelength. نو frequency به څه برابر وي v ډیوایډ بای لیمډا، نو v د 3 into 10 raised to power 8 او wavelength به څومره شي 3 into 10 raised to power minus 5 میټر به شي ښه. 10 سانتیمیټر د جمع میټر ته کنورټ کو 10 to power minus 3 سانتیمیټر is equal to 10 to power minus 5 میټر به راځي. د دې سره مې minus 2 پلس کو، دا دواړه کینسل شو، دنه به څه جوړ شي 10 to power 8 ضرب 10 to power plus 5 نو به جوړ شي 10 to power 13. دغه انسر دی ښه.
Wavelength of sound made by tuning fork is 330 Hz is nearly wavelength. No lambda is equal to V by F, speed of sound constant है लगभग 330 340 दे और divided by frequency हम 330 था दोनों cancel का तब राशि 1 मीटर दक्का आंसर देखा 2012 ईटा question दे the speed of wave is independent of density of the medium, pressure of the medium, temperature or elasticity the pressure दे वड़ो दा question did important है did पेरी रागले देखा د دې لپاره به زه equation ولیکم چې زموږ سره کوم فاینل equation هغه او ګیما ار ټي ډیوایډ بای ام نو پریشر ته انډیپندنت دی او کته دا equation ولیکي چې پی ډیوایډ بای ډنسټي نو که پریشر ډبلیږي نو مالیکول جو بل نږدې راځي ډنسټي هم ډبلیږي سپیډ کانسټنټ دی through which medium sound wave travel faster نو چونکی دا څلور وانه ګیسز دي ټیک شو تاسو به equation ولګوئ v is equal to e divided by density دا خو سیم شو نو v inversely proportional شو distance ته ټیک شو چې چا distance کم دی دغه سپیډ به سی وای density نو د density کمه ده کې به سپیډ سی وای ښه 18 number دی the speed of sound in air is 340 او frequency دا ده the speed of sound wave in air is this one what is the wavelength lambda براشي v by f speed of sound 340 divided by frequency دا 1000 د 1 کیلو مطلب 1000 دی دینه براشي 0.340 دقیق آنسر دی ښه 19 number day when pressure in the medium increases, the speed of sound in that medium remains the same, does not change. हम वो equation कैसे दे? Gamma RT divided by M. What is the optimum difference in phase for the destructive interference between two waves of the same frequency? 180. دا ما په دې ځکه لیکلې ده خبر وګورئ ښه دې ته وګورئ destructive interference کې ما په destructive interference کې لیکلی چې phase angle به څومره وي 180 ډیګري به یې دا دی ښه دغه یې انسر دی ښه next question ته وګورئ 2013 ایټه question دی question کې وی a sound wave 400 hertz وړو په دې ځان پوه کړئ question کې ډیرو ته وړو ته مسله ده frequency دا ده او speed دا ده the phase difference 0.2 meter apart ګورئ ښه لاول خو دغه معلوم کړئ wavelength is equal to v by f v به څومره راشي 320 او divided by 400 دا به څومره راشي 0.8 meter د دې مطلب دا دی چې ویولنت څومره شو هغه شو 0.8 میټر د دې ځینواله 0.8 میټر نو چې په منځ باندې کیندا براشي 0.4 میټر چې دې په منځ باندې کټ کیندې براشي 0.2 میټر د ستانه دغه تاسو کوي وی 0.2 میټر باندې بسې چلی نو دا 0 فیز ډیفرنس دی دا 90 دی دا 180 دی او 90 موږ سوایو دا د پای په 2 برابر دی ښه دغه زموږ سره انسر دی زه بیا ریپیټ کوم ویولنت برابر شي د v by f 320 divided by 400 دنه به کینسل شي 0.8 میټر ټیک شو نو د موږ ته خبر وکړه چې دا ټوټل ویولنت ته 0.8 میټر دا ځای به څومره شي 0.4 میټر دا ځای به شي څومره 0.2 میټر د ستانه تاسو کوی دا ځای به څومره فیز ډیفرنس شي 90 ډیګري Two coherent monochromatic set of waves will interfere constructively in the region of superposition only when the path difference is اگر راځي integral multiple د دې path difference څومره دی هغه د n lambda او n یو integer دی ښه 2008 ETA question there two waves of the same frequency and amplitude traveling in opposite direction along the same path نو سیجل بو کې standing waves په جوړی ښه چې opposite side نه راشي The number of loops in the stationary wave depends on number of loops په څه ډیپند کوي دا په فریکوینسي لکه ګوره ښه که فرض که زموږ سره یو لوپ دی فریکوینسي f1 که فرض که زموږ سره دا لوپ دوه شو فریکوینسي شو f2 نو f2 غټه د f3 نه دا f1 نه او که لوپس درې شو دا به څه راشي f3 نو دا ټول سی وای دا به 300 وي دا به 200 وي دا به 100 وي
The loops frequency باندې depend کوي. In a stationary wave, the distance between consecutive node and antinode. The distance between consecutive node and antinode. The total زموږ سره دی total. This is wavelength. The یو node او the بل node په منځ کې this is lambda by 2 او د anti node دی او دا node دی په منځ کې فاصله څه برابر ده د lambda by 4 برابر ده ښه دا شو. An organ pipe of length L has one end closed but the other end open. What's the wavelength? Wavelength بس صحیح ګوره زمونږ سره په یو close organ pipe کې دې ته اوس وګورئ دا wavelength داسې راتلی شي ټیک شو دا wavelength لږ shorter راتلی شي slightly smaller دا یو شو دا بل شو دا بل شو ګوره دا lambda by 4 دی دته اوس وګورئ دا داسې هم راتلی شي خو دا داسې چېرته نشي راتلی ښه مطلب smaller راتلی شي larger نشي راتلی ګوره دلته کې wavelength length ته څه برابر دی lambda by 4 نو lambda به څه شي 4L برابر شي ټیک شو نو slightly smaller than 4L راتلی شي خو greater than 4L نشي راتلی ښه ټیک شو زه وایم چې دا پاسبل ده خو داسې نه دی پاسبل داسې سوري دا دواړه پاسبل دی داسې نه دی پاسبل ټیک شو نو دا slightly smaller راتلی شي larger نشي راتلی an organ pipe is open at both ends and its fundamental frequency. Neglecting the other effects, what wavelength is formed in the pipe of mode pipe length 2L دی ګوره ښه دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره شو یو د ټوټل لینث د څه برابر دی د lambda by 2 نو lambda به څه شي 2 times L د پایپ لینث څه دی 2 سانتي میټر نو دی به ټوټل څو شي 4 سانتي میټر یا 4 میټر دغه انسر دی ښه In open pipe, the length of wavelength of the fundamental node is in an open organ pipe. بیا خبره شوه په open organ pipe کې total length څه برابر دی د lambda by 2 نو lambda به څه شي 2L دغه زموږ سره انسر دی. A 3-meter string resonates in 3 loops, the frequency having this one. ګوره ښه دا موږ ته پته ده چې یو لوپ شو frequency F1 ده چې 2 loops شو frequency F2 ده چې 3 loops شو frequency څه ده F3 ده F3 د څه برابر دی خبره څه شل کېږي a string resonates V divided by 2L 3V divided by 2L 3 multiplied by speed څومره دی 30 دی او divided by 2 into length 3 3 3 cancel دا دواړه cancel شو څه به راشي 15 هرتز یې انسر دی ښه دغه یې انسر شو In vacuum all electromagnetic wave have same speed دا وړو ما په پوینټ کې لیکلی ده چې په electromagnetic wave په vacuum کې same speed دی دا ما په لیکچر کې ډسکس کړی The frequency of fundamental note of string ګوره frequency څه برابر دی V by lambda او په string کې V divided by lambda څه برابر دی 2L The frequency is equal to 1 by 2L under root tension divided by mass per unit length ټیک شو نو که د دې مطابق تاسو وګورئ زموږ سره به کوم یو ایکویشن راشي دا یو راځي ټیک شو exactly زموږ سره دا ایکویشن ټیک دی ښه بالکل صحیح دی 37 number the wave transmit dash from one place to another place that is energy mass په ډېر rare case کې ځي energy هر ټایم ځي The waves that requires the material medium for propagation is called mechanical waves. 39 number the distance between any two consecutive crust and trough is called the distance between two consecutive crust and trough is called د دوو کرسټونو یا دوو ټرفونو په منځ کې فاصلې ته موږ څه وایو wavelength 40 number when two identical traveling waves are superimposed identical traveling waves the velocity of the resultant wave remains the same velocity same ښه velocity کې change نه راځي frequency بدلیږي 41 number in vibrating cord the point of the simple amplitude is maximum at
nodes the anti nodes the crust and trough the vibrating card मतलब دا दे तार दे vibration के दे सवई amplitude is maximum at no da zong sar razi anti nodes band amplitude maximum लिखा the distance between two consecutive nodes the दो consecutive nodes په منځ کې فاصله یو نود او بل دا د lambda by 2 برابر ښه سر دا یو option شو the distance between node and antinode دا هم already وی دا lambda by 4 دی if stretching force T increases the frequency برابر د 1 by 2 L into under root tension divided by mass per unit length یا m نو tension دته directly proportional ده دا answer وی راشي string force increases the frequency increases 45 number دی a stationary wave is set up in air column of the closed pipe at the closed end of the pipe always node is found دا خبره ما کړې په لیکچر کې چې په کلوز اند به همیشه نود جوړیږي او دلته به همیشه انټي نود که فرض کړه اوپن پایپ په دواړو سایډونو به سي انټي نود او انټي نود Is it possible to distinguish between transverse and longitudinal wave from the property of polarization polarization چې کوم دی وړو د صرف transverse wave کولی شي بل wave نشي کولی ها longitudinally نشي کولی sound waves یې نشي کولی According to Laplace correction, sound travel under the condition of adiabatic. The among value p to the power game is equal to constant. The adiabatic day. Or pv is equal to constant. The isothermal day. Sound do not travel in vacuum because they require a material medium for propagation. Take sure the answer day. Velocity of sound in vacuum 0. 15 number the increase in velocity of a sound at 1 degree چې 1 degree से सेवा کیږي equation دی vt is equal to v naught plus 0.61 تین دا 0.61 دا راغی زموږ سره ښه the velocity of sound is greater in copper solid شو ته موږ وایو on loading prong of the tuning fork with the wax دا tuning fork دی د vibration کې دی ویوز واسي ته ول د دې پورې څه شی ولګوه چې دی heavy شي نو دی به څه شروع شي د frequency به کمه شي ښه A sound wave in air would become double the frequency of sound دی وایي چې په کم سپیډ باندې به speed of sound double شي 819 degree C answer دی د دې proof ما دا ځای کړی دی ښه دا دی 0 degree C speed دومره at which speed of sound becomes double ما ډایرکټ دا equation اخیستی دی د دې v په ځای باندې مې ډبل اخیستی دی v naught ته v naught سره کینسل شو 2 راغی squaring both sides په سکویر کې به دنه 4 جوړ شي دنه راشي t by t naught t naught دې خوا راواړوئ د t naught value 273 ده نو دنه 1092 یا 819 راغی ښه دا زموږ سره انسر دی ٹھیک شو دا زموږ سره انسر دی دې کې وګورئ ښه The normal hair is most sensitive in the frequency of زموږ سره دا common frequency دی ښه ultrasonic have a frequency greater than 20,000 hertz دا هم زموږ سره په sound کې راځي the periodic alternation of sound between maximum and minimum loudness maximum او minimum loudness چې پکې دا interference دی ښه کله به maximum loudness راځي مطلب constructive interference وشو کله به destructive interference وشي the number of beats per second is equal to the number of beats per second is equal to دا به راشي the sum of frequencies the difference of frequencies the ratio of frequencies دا وړو difference of frequencies راځي ښه
f1 minus f2 is equal to n barashi. Beats are the results of constructive and destructive interference. गोरा का equal waves ठीक शो तो constructive disturbance का मामूली difference रागा इन दावा beats ता लर्श دا beats ना दे दा frequency difference दे नो का मामूली दी interference की change रावस्तो constructive interference बता ले beats छोड़े. Silence zone take place due to destructive interference. Destructive interference की वजह से खत्म शिगा. A simple pendulum has a bob M, frequency F. If we place the bob with a heavier one, say 2M, आखिर the simple harmonic motion equation देखो आंसर वही same राजी ना न change कीजिए हाँ. Question number 63 दे which one is the correct relation? The relation मापदीज़ की explain करे देखा द कम से कि मैं explain करे दे द मापदीज़ की explain करो ये तो बुरे बल्कि द ज़रूर सर पर numerical problems की जमा चरते explain करे दे दा देखना ठीक शो दा close organ pipe frequency है 1/2 में ते बाहर कुछ ज़रब वर की ब्याती दा जुड़ेगी दा f naught frequency दा नोस दी तो गुरे the open frequency 2 times the closed frequency बराबर दा अब यह the closed frequency half of the open दा no the open frequency 2 times closed the option पे के गुरु चिश्ते او कनिष्टे पे the open frequency दा दे دغه دی open frequency 2 time closed ده دا غلط دی دا غلط دی او دا هم غلط دی نو دا زموږ سره correct option دی ښه 64 number دی in open organ pipe ټیک شو only even harmonics both even and odd په open organ pipe کې همیشه څه شو both even and odd harmonics هم راځي selected harmonic only odd only نه زموږ سره راځي په open organ pipe کې frequency 1 چې کوم وکړه 100 ده frequency 2 به 200 دی frequency 3 به 300 دی frequency 4 به 400 دی ٹھیک شو 65 نمبر دی which one is the correct relation نو دا هم ما explain کړو ٹھیک شو لیپلیس والا به برابري د ګیما پی ډیوایډ بای ډینسټي نو لیپلیس والا به راشي انډر روټ ګیما او انډر روټ پی بای ډینسټي دا به راشي انډر روټ ګیما انټو دا خو د نیوټن فارموله ده دا یوه نو د لیپلیس فارموله چې کومه ده نو دا ګیما ټایمز نیوټن دغه زموږ سره کریکټ اپشن دی ښه The dimension of elastic modulus is no elastic modulus تاسو به هغه young modulus هم ول بلکې که elastic modulus والے ته به والے stress by strain د stress فارموله د force per unit area او د خو نو یونټ دا به راشي نیوټن پر میټر سکویر ټیک شو دا هم راځي نیوټن پر میټر سکویر اوس د نیوټن به راشي کیجی میټر پر سیکنډ سکویر ډیوایډډ بای میټر پلس 2 دا به جوړ شي کیجی میټر او میټر ماینس 2 او اس پلس 2 او دا به پلس 1 دا به جوړ شي کیجی پر میټر او سیکنډ ماینس 2 دا به راشي کیمی دغه زموږ سره انسر شو ښه The speed of sound in a wave the wave speed of a wave in terms of wavelength نو زموږ سره دا ټیک راځي سپیډ برابر distance by time او دا به راشي wavelength by t ټیک شو 68 نمبر دی transverse wave the distance between crust and trough دا د lambda by 2 برابر ښه in longitudinal wave the distance between two condensation ګوره دا compression شو دا rarefaction شو دا compression شو او دا rarefaction شو زه به یې داسې ولیکم دا compression دا rarefaction دا compression او دا rarefaction د دې دواړو په منځ کې فاصلې ته wavelength وایي دا شو 70 number دی when transverse wave is reflected from the denser to the rare medium it has a phase change of 180 degree ټیک شو دا زما لاست لیکچر وګورئ په کې ما ویلي دي rare نه denser ته باونس بیک کیږي rare نه روانې denser هټ کی او ریفلیکټ شي نو 180 phase difference او که په denser کې روانې rare نه ریفلیکټ شي نو 0 phase difference دا خبره ما په دې ځکه سپیسیفای کړې ده زه به یې دلته کې ایکسپلین کوم
دا دی وګورئ ریر میډیم کې ویو روانه ده د ډینسر نه باونس بیک شي 180 فیز ډیفرنس او که په ډینسر کې روانه ده ټیک شو د ریر نه باونس بیک شو نو 0 فیز ډیفرنس بشي ښه when a wave is reflected on going from rare medium to denser medium the boundary of the reflected wave ټیک شو the wave is reflected on going from rare to denser جو 180 بشي ټیک شو دې کې وګورئ وړو لږ کوېسچن کې فرق دی when the transverse wave is reflected on going from denser to rare دا به 0 ډیګري شي ښه وړو په دې کې ما 180 وي خو دا غلط دی او په دې کې به دا ټیک شي 72 number question دی a wave has wavelength of 1 centimeter period of 2 seconds the wave speed is frequency یې څه برابري ښه د wave speed is equal to f lambda frequency څومره ده بلکې ښه frequency نشته v is equal to distance by time distance څومره دی 1 centimeter divided by 2 seconds دینه به جوړ شي 0.5 centimeter per second نشته پکې دقه دی ښه 73 number دی if the distance between compression and adjacent is ګوره دا compression دی دا بیا compression دی دته ته سوی the distance between compression and reflection دا څه دی 2 centimeter نو wavelength اصلیت کې دا دی this is wavelength نو دلته کته په 2 کې ضرب ورکړي 4 centimeter نو دا په wavelength شي ښه دا راغی 4 centimeter the intensity of a wave is the transfer of دا خو د هغې definition دی energy per unit area normal to direction per unit time پکې پکار دی power per unit area normal to direction amplitude power per unit area parallel خو دی نه او amplitude normal to direction دا ټیک دی power per unit area دا راشي power per unit area power اصلیت کې energy by time دی د intensity هم دغه ته وایي چې energy per unit area per unit time پاس کیږي دا زموږ سره correct option شو next question دی they which two trains of the same amplitude frequency traveling in opposite direction along the same direction in the medium produce standing waves ٹھیک شو 76 number دی the speed of transverse wave traveling in a straight strain mass length under کم یو بی speed د څه برابر دی tension divided by mass per unit length یا دا equation دی یا tension L divided by m دی د دې مطابق تاسو وګورئ زموږ سره راغی tension divided by mass per unit length option ما ته وړو دا ټیک ښکاري خو دا m به پکې capital یې ښه option دا کېدای شي دا printing mistake ټیک شو نو وړو دا زموږ سره ټوټل خیر منځ کې missing هم دی خو ټوټل 76 questions دی د past paper صحیح شو